Hello, do you speak English? Yeah, a little bit Where are you from? from Malaysia. Oh, you're from Malaysia. Okay. You want? Excuse me, where are you from? Dari Indonesia. I saw you. Apa kabar? Baik. Oh my god. We are Malaysian. Malaysian. Saya faham. Meskipun sekarang bahasa Melayu jadi bahasa resmi, English tetap diajarkan sejak SD. In Malaysia, people do not have superficial conversations. If you lived in the UK, you know that a lot of people have superficial conversations, very high-level conversations. For example, oh, how are you? I'm good. End of conversation. That's it. That's what I was used to. Whilst in Malaysia, literally, I had this conversation with a shopkeeper. I said, how are you? Expecting him to be like, yeah, I'm fine. Nope. My man went to Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala apa saja yang kalian kerjakan. Amin. Oke, nah di video kali ini ada saya jumpa ya interview orang Indonesia. Dia tanya-tanya random lah ya. Terjumpa pula ini dengan orang Malaysia dan ditanyai English. Kalau orang Malaysia ditanya English ya mereka pasti tahu juga ya. Apalagi tanya kalau basic-basic juga. Nah, do you know English? Katanya little bit, katanya sedikit. Tapi ya terpukau juga dan terkejut orang-orang Indonesia dengan English beliau ini. Walaupun dikatakan sedikit dia tahu, tapi menurut kita wah udah power juga tuh kan. Nah, so jom kita tonton banyak lagi interview lain juga. Saya tengok kalau ditanya English orang Malaysia kenapa tahu ya? Tak macam yang di Indonesia, ada ramai juga orang yang tak tahu. Bahkan yang university pun banyak ramai yang tak tahu. So jom kita tonton video ini langsung saja. Hello, do you speak English? Yeah, a little bit Where are you from? from Malaysia. Oh, you're from Malaysia. Okay. You want to talk with me? Sure. I'm still learning in English. How about English in your country? Before we are independent, we learn English from British. So, are you working? I'm working. May I know what do you do? Actually, it's hard for me to describe my job. I'm involved in a sign making business. What we produce is we make signage for shop lots and for businesses. Is it hard for you to build your business? It's quite hard because I start from the bottom. I raise my own money and I have to build up in quite few years. I think about 10 to 15 years. Oh, it's been a long time for you, right? How do you feel now? You see your business growing. Right now, my current stage of business is I'm trying to stabilize and systemize my business. At the early stage, we are trying to grow, get more customer, and trying to sell more of our products. But right now, we are trying to systemize our business, so the business can run smoothly even without me involving in it. Alright. You said you don't speak English well, but I think you did great, you know? You see, in Malaysia, we learn English by reading and writing, but not by talking. So right now I'm still struggling talking in English. I'm constantly translating in my mind as we speak. But I have no problem writing and reading. I think it is better to learn English is by talking, by practice. Yeah. Yeah. So this is one of my reason why I make this kind of content, you know? You will go somewhere here. What bring you here? Frankly speaking, our currency, Malaysia is doing well in our currency. So when we convert to Indonesia, I spend less for traveling and for expenses. Yeah. So in Malaysia, it will be a bit higher in the prices, Yeah, right? yeah. Okay. So what's your name? My name is Hafiz. Okay, Hafiz. Thank you so much. Have a great day for you. Bye-bye. Waalaikumsalam. Excuse me, where are you from? Oh ini dekat luar negara ya. Dari Indonesia. I saw you. Apa kabar? Baik. Oh my god. We are Malaysian. Malaysian. Ya. Saya faham. Dari mana di Malaysia? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Lagi apa di sini? Jalan-jalan? Jalan-jalan ya, only for few days. Nama awak siapa? Awak Linda. siapa? Yeah, I saw you, Masya Allah. Apa awak gembira? Gembira? Gembira, Apa awak gembira? Yeah. Makan. Makan. Mana enak? Did you say enak? You don't.
Sedap. Sedap, Enak is Indonesian. Yeah, sedap sekali. Sedap. Sangat. Have you been to Malaysia? Belum pernah pergi. Kamu kena datang Kuala Lumpur. Aku cinta Malaysia. Oh, but kamu kena datang Malaysia dulu. Yeah. Okay? Harus pergi. Sebab Harus. saya sudah datang Jepun, kamu kena datang Malaysia. Okay? Janji. 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 Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Nur. Terima kasih Mas Nur. Oke. Bye bye. Oke, so dia confused lah ya antara Indonesia dan Malaysia. So disebabkan hampir sama ya. Mas itu pula dipanggilnya ya. Abang lah kan. Kalau kita abang biasalah. Mas itu mas-mas bakso. Oke, so gitu ya teman-teman. Nah, tadi itu yang video pertama itu ketika diajak bahasa Inggris, walaupun dia tuh beliau ini abang ini tadi sangat merendah ya. Dia cakap dia still learning, masih belajar lagi dan apa namanya, sikit saja, little bit katanya. Woi, kalau dia little bit, kita ini macam mana ya? Nah, tadi juga dikatakannya kalau orang Malaysia biasanya reading, writing ya, tak banyak sangat bercakap gitu. Oke, so dia masih praktik, dia conversation lah ya. Oke, apakah kalian setuju orang Malaysia? Dan ramai juga saya tengok di dalam video ini ada mereka boleh faham apa yang dikatakan ketika bahasa Inggris, tapi untuk mengucapkan mungkin ada rasa ketakutan tersalah kot atau macam mana ya. Apalagi kalau Inggris itu yang sangat mendalam, tapi kalau sehari-harian ya mostly rakyat Malaysia tahulah berbahasa Inggris kan. Korang tengok saja dekat-dekat tepi jalan, misalnya Mak Saleh dekat Kuala Lumpur sana, jual apam balik saja pak cik ke uncle itu, just tanya how much, dia apa namanya, dia menjawabkan. Tapi kalau di Indonesia tak semua ya, bahkan yang university, yang saya tahu kawan saya university pun di sana itu ramai juga yang tak tahu bahasa Inggris. Ya, memang itu betul ya, tidak dinafikan macam itu. Tanya misalnya pelancong bule itu kan, tanya di sana how much this is, gitu ya. Bahkan itu perkataan simple saja ramai yang tak tahu juga. Oke, so tadi juga dikatakannya apakah disebabkan itu hari penjajahan Inggris atau British itu? Apakah gimana? Tapi kalau gitu kan Indonesia pun bahasa Belanda pun tak tahu juga kita ya. Coba berikan ulasan komentar korang. Kita tonton lagi ya. So where are you from? Malaysia, Borneo. What is your name? My name is Freda. And what language do you guys speak in Malaysia? In Malaysia, we do speak English. English is our second language. Official language is Bahasa Melayu, Malay language. For that, you're out here for like a race or something? Yeah. I participate in the Chiang Mai UTMB. I joined 50 km trail. What do you think the outcome is going to be like? I actually did not put any expectation because I know that event is an international big event. There's a lot of what we call that, strong people. So I just aim to finish the trail. Yeah. Good mindset. What do you think that is the talent required for that event? You need a strong leg and strong mental. Yeah. And you got that. Yeah, I think I've trained enough for that. Perfect. Okay, thank you. You got Instagram or TikTok? Yeah, I have Instagram and TikTok. All my videos I post in my TikTok. You're supposed to be famous right now. Maybe 1 million followers on TikTok, right? From your video, yeah. Oh, you want to? No, really. I wish I have that blue tick on my TikTok. That's all. My TikTok, Kopi Cincau, KOPICINCAU. What about your Instagram? Freda Ivana, 1997. Where are you from? I'm from Selangor. You're from Selangor? Yes. So you students or you working now? I'm student. I was wondering, I'm Thai. Why almost Malaysian that I've met, they're able to understand and speak English fluently? Basically because we have English in our education. All right. Like from kindergarten to primary and even secondary. So even most spoken language between all of Malaysia is English. Wow. Well, it depends on the region, but mostly most of my friends speak English. You speak English with your friend or you speak Malay or you speak? I speak both depending on what they speak. So in a day,
you speak like multiple languages. Yeah. Wow, that's nice. How many languages do you speak? Currently only 3, counting in Chinese. Yeah. Chinese, Malay, And English. and English. Yeah. So with your family, you speak English? No, with my family, I speak Chinese. With your friends, mix. Mix, yeah. Wow. Types of Malaysian English. Let's go. 价钱在哪里? Hello, excuse me This calculator got discount or not I see the price here say 250 but here is 280 Got discount or not How much is it Dey, wait for me lah dey. I'm on the way already. 2 minutes reaching already lah dey. 2 minutes also you cannot wait All the time I wait for you, 2 minutes also you cannot wait for me dey. Wait lah. Hello. I want to make a complaint. So I already pay my phone bill, but today DG called me and say I not yet pay my phone bill. So how are we going to settle this? I'm not going to pay one more time, kan? So I repeat your order one more time, sir. Kopi O 01, roti 02, and that's all, ya, sir? Okay. So you want to tapau bungkus or pack? Bungkus. Okay, got it, sir. Thank you, sir. Oke teman-teman, nah itu tadi ya. Kalau Malaysia itu dia dah dari kecil juga tadi macam yang dikatakannya sudah diajari bahasa Inggris ya dekat sekolah, dekat tuition ya. Sebenarnya di Indonesia pun sama juga ya. Tapi inilah coba bagi tahu jawabannya ya. Di Indonesia pun kita juga ada belajar bahasa Inggris daripada sekolah rendah lah di sana itu, sekolah dasar pun kita diajar bahasa Inggris juga, sekolah menengah pun juga ya. Tapi still juga tak tahu ya. Macam di Malaysia ini ya belajar dari kecil mereka tahu. Kenapa? Nah ini mungkin pendapat saya ya. Kalau ada berbeza mungkin kalian ada pandangan lain macam tuh, korang boleh komen ya. Nah tapi di Malaysia ini ada juga perkataan-perkataan yang tetap digunakan ya. Kalau di Indonesia kan mostly semuanya cakap bahasa Indonesia, tak ada English-Englishnya. Kalau kita cakap bahasa Inggris pun, orang akan mengata kita, sok terpaling bahasa Inggris kok, katanya gitu kan. Tapi kalau di Malaysia, it's normal gitu. Kita akan bercakap bahasa Inggris juga, walaupun ada perkataan kita bahasa Melayu, kita cakap mesti ada juga sepatah-sepatah kita akan cakap English kan. Nah macam itu. Kalau kalian ada jawaban lain boleh komen ya. Dipraktikkan juga macam itu. Nah kalau di Indonesia ya tidak ada praktik. Bahkan dekat sekolah pun dulu saya ya ketika belajar guru bahasa Inggris pun diorang akan explain to student itu gunakan bahasa Indonesia juga, sometimes lah English, tapi ada juga ke bahasa Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini coba di sini kalau ketika belajar bahasa English teacher korang explain conversation, percakapan itu guna full English or ada bahasa Melayu mixed to English juga. Coba berikan komentarnya ya. Oke. Nah saya setuju juga lah, dari kecil dah diajar. Contohnya anak Sari juga ya, dia sekarang tadika English, dekat rumah dia akan bercakap dengan papa dia Chinese, dengan mama cakap bahasa Melayu ya. So dari kecil memang dah diajari banyak bahasa. Nah itulah kelebihannya yang di Malaysia ini ya. banyak bahasa lagi bagus, betul tak? Cuma kita lanjut lagi ya. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai. Karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga. Dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. Nah kalau di Indonesia itu aku perhatiin, ini menurut observasi aku ya, banyak orang mau belajar bahasa Inggris, tapi
kadang tuh lingkungannya nggak mendukung. Kalinya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Jadi kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Share dong guys pengalaman kalian belajar bahasa Inggris dan apa kesulitannya. Tapi aku mau share good news ke kalian karena recently aku nemuin satu app yang bikin bahasa Inggris. Nggak heran sih kalau orang Malaysia bisa bahasa Inggris. Ternyata ini alasannya. Malaysia itu diverse banget. Ada etnis Melayu, Tionghoa, India, Arab, and many more. Because language differences can make communication difficult, English is used as a neutral language to bring people together. This diversity atau keberagaman ini berasal dari histori Malaysia sebagai jalur dagang penting. Ditambah lagi pengaruh kolonial Inggris yang bikin bahasa Inggris dipakai sampai sekarang. Meskipun sekarang bahasa Melayu jadi bahasa resmi, English tetap diajarkan sejak SD sampai SMA dan tetap banyak dipakai buat situasi formal. The result? 80% of businesses in urban areas use English in their daily transactions. Nah, sekarang Indonesia harus ningkatin level bahasa Inggris juga nggak sih? So, don't miss out. Kalau bingung mulai dari mana, belajar bahasa Inggris dari nol with English for Basic from English Fit. Gak banyak teori, langsung praktek. Jadi, kamu lebih cepat fluent. If you're interested, yuk comment and practice for the class detail. What is your name and where are you from? My name Yat, from Malaysia. Here you go. Thank you. What is your favorite Malaysian food? Nasi lemak. So here you go. Can you teach me a word in Malaysian? Yes. Selamat datang. Selamat datang. Yes. What does this mean? Come anyway. Oh, okay. Here you go. Who is your favorite Malaysian artist? Motorcycle person. Okay, here you go. And then last question. What is your favorite thing about Malaysia? This place. There is. You answered everything correctly. Okay, Thank you for your time. Okay. And I hope you guys get to come visit Malaysia one day. Okay. Thank you. Living in Malaysia, people do not have superficial conversations. So if you lived in the UK, you know that a lot of people have superficial conversations, very high level conversations. For example, oh, how are you? I'm good. End of conversation. That's it. That's what I was used to. Whilst in Malaysia, literally, I had this conversation with a shopkeeper. I said, how are you? Expecting him to be like, yeah, I'm fine. Nope. My man went into a conversation for a good 15 minutes. Brother, my throat's hurting. I feel a bit sick. I miss my family. Having a full-on conversation with him for 20 minutes after I paid. I was like, oh, rah, I am somewhere else. Honestly, I appreciate it because you get to know people better and you feel like you're having a genuine conversation with a genuine person, rather than in the UK you feel like people are not genuine and people don't really talk about their problems until it becomes a massive thing. Like, this is one of my appreciations of living in Malaysia, is that people are generally genuine and they don't have superficial conversations, and they're more than happy to have an honest conversation from my experience. Yeah, that's just my appreciation for living in Malaysia. If you enjoyed that, please give me a thumbs up. Any questions, comments, please send them to me. Otherwise, hope you have a good one. Oke teman-teman, nah itu ya bahasa Inggris di Malaysia dan Indonesia. Memang tadi dikatakannya dekat pemerintahan ataupun kerajaan pun kalau pergi immigration biasanya itu dia kasih borang kan. Nah kita akan tulis, mereka akan buat yang besarnya itu adalah bahasa Melayunya. Lepas di bawahnya ada juga Inggrisnya. Kalau itu di Indonesia memang semua lah 100% bahasa Indonesia ya, disebabkan mungkin dekat sana jarang juga lah foreigner kan. Tapi kalau di Malaysia ini ramai juga ya foreigner yang mungkin mereka itu baru datang jadi hanya faham English saja. So mereka ada choose lain, ada pilihan lain. So di bawah itu boleh baca bahasa Inggrisnya. Nah itu yang Sari tengok ya. Oke. Ya basic-basic itu tahulah ya, dari mulai anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek pun kalau diajak bahasa Inggris, apalagi yang yang biasa lah ya, yang boleh macam how are you, I'm fine, how about this one, how much this one. Nah itu mereka itu boleh tahu yang basic, yang basic. Oke, nah yang tadi itu katanya salah satu orang Malaysia katanya itu tak sama macam orang UK. Kalau orang UK kalau mau ajak bercakap just tanya how are you, I'm fine, how about you, gitu-gitu ya. Tapi kalau Malaysia panjang cerita, banyak cakap ya, ditanya sikit semua dicakapin katanya.
Lepas saya ada satu komentar ini, we are oversharing with strangers but private with our family. Is it true? Please share any comment. Oke lah teman-teman. Nah, dari beberapa video yang sudah kita reactionkan tadi, coba korang komen apa pendapat kalian, pandangannya. Itu tadi menurut yang Sari tahu ketika Sari tinggal di sini. Kalau kalian ada jawaban lain ataupun komentar lain, boleh berikan sharing di bawah ya. Oke, so see you on my next video with me, Miss Sari. See you, bye bye guys.